Skrruullerrt system, Karmo-Plasma and Karmo-Form. Так вот, мы привлекли из системы. So, we have drawn this experience from Olak-Drotum system through Skrruullerrt system. Skrruullertную систему. Что такое Skrruullertная система? I hope everybody imagine what is Skrruullerrt system. Не представляете. Давайте вот немножечко. As I can see, you don't. Let's examine it a little bit now. Итак, вся энергоплазма, окружающая нас. Everything in surrounding world consists of energy plasma. This building, this video camera, these crystals, this me, this you. Молекулы Molecules of air which surrounds you and allows us to breathe. и многое And many other things which are impossible for us to examine under a microscope. состоит из энергоплазмы. Это условное название. Energy plasma is a relative title for all. Энергоплазма структурирована Energy plasma is structured by separate self-conscious elements which have relative titles emanations and psychonations. и взаимодействие которых между собой They interact with each other steadily and constantly and generate so-called karma-plasma, в инерционном диапазоне. В диапазоне permanently through this interaction in the inertial diapason called the tertiary energy plasma. образуя так называемую карма-плазму. Energy plasma and karma-plasma are the same things. Only energy plasma exists initially and forever. Karma-plasma is that inertial part of energy plasma энергоплазмы, которую мы на данный which we interpret at the moment as something existent for us. существующее для нас, для тех ротаций, It is for those rotational cycles where we are exactly right now. и то, что окружает нас в данный момент, Karma-plasma is what surrounds us at the moment. то есть динамичная, It is dynamic, self-conscious part of energy plasma. на которой способна Our focus of close attention is able to focus exactly on this part. другая часть карма-плазмы, Another part of karma-plasma belongs to another our development scenarios, и мы ее and we are unable to perceive that karma-plasma at the moment. в настоящий момент воспринимать не можем. Поэтому вот So please, you should make this point clear. What is karma-plasma? пожалуйста, уясните, что такое карма-плазма. Karma-plasma is that part of energy plasma which is attached to inertial perception. Энергоплазмы It is structured by our current forms. нашими текущими сформ-формами. Сформ-форма — это тоже Any form is karma-form. любая сформ-форма является карма-формой. Как карма-плазма The way образуется karma-plasma is generated through dynamics of emanations and psychonations эманаций и психонаций, точно так же is the same as the way karma-form or form is organized by uvu forms. упакованы нами They are being unfolded from the temporal ethereal constituent форм путем by means of imposition of our previous experience on them. нашего переживания. This experience of our survival is based on pharmacopies, as you know. But we will talk about it later. То есть к нам идут эманации That is, emanations are coming to us due to the permanent dynamics of the temporal ethereal constituents in our primary time axis. оси. А из ологрот And certain dynamisms of so-called psychonations in the form of feelings are laid from Olak-Drotum system, складываются некие динамизмы в виде which is basically the same primary time axis. это моментально
All of this synthesizes instantly into some experience in factor axis of our primary time axis. This experience is related to some information. This is karma-forms. Это и есть карма-формы. Не существует карма-форм. There are no static karma forms, because any karma form changes continuously. Непрерывно меняется. Непрерывно. Каждое мгновение. Yours forms change continuously at every instant. Как только добавляется какой-то элемент информации, As soon as any new information element has been added, it necessarily affects the total dynamics of your perception of yourself and your surrounding world. и это сразу же This is reflected instantly to a greater or lesser degree on everything, what you are at the moment. то, чем вы являетесь на данный момент. Изменяя It вас, changes you, it lets you abandon your forms, which you have focused in the previous moment in those worlds. фокусировались в тех мирах, которые вы уже, как данная Where личность, you are unable to occupy now biologically as person of the previous moment. не войдете биологически. Фокусом, пожалуйста, вы всегда Please, you are able to enter there with your focus by means of meditation and inter-age refocusings. But you will never become the person biologically. никогда не станете. Стать можно, но It is possible to become, but through inter-age refocusings. вы не будете осознавать, что вы были до этого другой личностью. You will not be aware of being other person before. You will just focus on that form, which configuration you resonate the most. С конфигурацией которой вы в наибольшей степени срезонировали. Так вот, речь зашла о Skrruullertной системе. All energy plasma is structured by Skrruullerrt systems. Skrruullertными системами. Почему Skrruullerт Why I say Skrruullerrt systems, but not Skrruullerrt system? системой? Потому что окружающее Because space, which surrounds us, is structured on information and energy base by forms of many other entities. с формами очень многих других сущностей, которые They are inaccessible to our perception, or even if accessible, they don't take part in dynamics of our focus of close attention. входят в динамику фокуса нашего пристального внимания. То есть вот микроорганизм, который здесь присутствует, For example, those are microorganisms which are present here and have their conception about the surrounding world, their treatment of it. здесь находятся Some insects and microorganisms are inside of your body. внутри ваших тел и микроорганизмы. They treat everything, what surrounds us now, evaluate everything in their own way, not like со us. своей позиции, не так, как мы, но это All of this is forms, information. и эта информация And this information is here and now, in this instant. мгновение, в котором вы думаете о чем-то своем, а в это время миллиарды букашек, таракашек и всяких прочих You mind your own way, and at the same time billions of bugs, roaches, and kind of other realization forms of other collective intelligences imagine objects of your thoughts in a completely different way. ваших размышлений совершенно иначе, совершенно по-другому. Но эта информация вам And this information is inaccessible to you. But it is dynamics of their self-consciousness levels, of their conceptions about themselves. представлений о себе. А это тоже формируется в скруллертных It системах. has been formed also in Skrruullerrt systems, of bugs, roaches, flies, and everything else, what we don't accept as ourselves. Что мы не считаем самими собой. Итак, что такое скруллертная система? Каждая скруллертная So, what is Skrruullerrt system, which we use as human persons? которой пользуемся мы, как личности, человеческие личности.
It is a configuration of stereotypes about which I told you before. Все множество стереотипов, которые All quantity of stereotypes existing at the moment simultaneously with us in this point of space-time enters this Skrruullerrt system. пространство времени, но не проявлено в силу несоответствия их But they are not revealed due to discrepancy of their configurations with the configuration of this former system.